akan tentukan berapa banyakkah keuntungan yang sepatutnya kita boleh perolehi dengan menetapkan berapakah kuantiti belian kita daripada pembekal. Okey, saya akan skip dia punya langkah-langkah ini. Saya akan skip langkah-langkah ini. Kita akan terus lihat kepada bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Okay, we have a problem here for the newsboy problem exercise. One of many items sold at a museum of natural history is a Christmas ornament carved from wood. The gift shop make a 10 ringgit profit per unit sold during the season, and buys takes 5 ringgit loss per unit after the season is over. The following discrete probability distribution for season demand has been identified. Okay, di sini dia bagi maklumat kepada kita. Okay, based on the problem, the data provide about the profit and loss. Profit for 1 unit of sold item and loss per unit when the season is over. And this exercise also provide about the information demand probability. Demand probability each of the expected demand. We have 10 unit of demand, 20 unit of demand, 30, 40 and 50 unit of demand with the probability of demand of 0.2, 0.3, 0.3 and 0.1 and 0.1. So based on this data, we need to decide how many ornaments should be the buyer order from its supplier. To analyze this data based on the newsboy problem or single period model, we need to develop a table, a payoff table. Okay. This is the payoff table, which is very important to use in the newsboy problem to decide what is the best optimum quantity to be ordered to the supplier. So let's say from our data that we have a maximum demand of 50 unit and the lowest demand of 10 unit. So we need to input into the payoff table all the information about the demand in a row: 10, 20, 30, 40, and 50. So in the row, show the demand, the probability of demand. And in the column at the right, we have quantity order, the quantity order to the supplier. The quantity order in the column here must be aligned with the demand information. Must be aligned with the demand information. So let's say if the demand have data about the probability demand of 10 unit, and the quantity order also must have a 10 unit order quantity. So demand and quantity order must be aligned. So the next step is to decide what is the expected profit each of the cell in this payoff table. For example, let's say
we place an order of 10 unit to our supplier. So that means that we have a 10 unit of ornament, and the expected demand will be 10 unit also. The expected demand also have 10 unit. So we have the information in the previous exercise here that show that the profit per unit is 10 ringgit and the loss will be 5 ringgit per unit after the season is over. So mean here all the 10 unit of order from the supplier can be sold to the demand, because the demand also show here 10 units. So we are able to sell all the ornament to our customer. So we can make a profit of 100 ringgit. 10 unit multiply with 10 ringgit profit per unit. So we have 100 ringgit. So in the second cell here, for the order quantity of 10 unit, we also have a profit of 100 ringgit. We have a 10 unit of ornament in our hand, but the demand is higher than quantity that we have. So we also able to sell all the ornament to our customer. 10 unit multiply with 10 ringgit, so we have 100 ringgit of profit. And this process will repeat until at the last cell in the row of for the quantity order of 10 unit. So the next analysis will be on the order quantity of 20 unit. Let's say we place an order of quantity with 20 unit of ornament from our supplier. And we assume that the demand is only at 10 unit from customer. So there is only 10 unit of ornament has been sold to the customer. So 10 unit multiply with 10 ringgit of profit, we have 100 ringgit of profit. But there is left of item, unsold item to the customer of 10 unit. So 10 unit of unsold item multiply with the loss of 5 ringgit per unit. 5 ringgit per unit. So we have loss of 50 ringgit. So to get the expected profit for the sale, so 100 minus by 50 ringgit of loss. So we have the expected profit with 50 ringgit. So in the second cell here, we have a quantity order of 20 ringgit. We have quantity order of 20 ringgit, but the demand also, but the demand quantity also equal to the quantity order. So we able to sold all the ornament here. So 20 multiply with 10 ringgit, we have 200. And also for the rest of the demand with the 30, 40 and 50, we have the expected profit of 200 ringgit. And the next analysis of quantity order is at 30 unit. Let's say we place order to our supplier with 30 unit of ornament. So, and expected demand will be, let's say the expected demand will be 10 unit only. So we are able to sold only at 10 unit of item.
So this 10 unit of item we give a profit of 100 ringgit. But there is 20 unit also item, 20 unit of also item which incur a loss of 20 multiplied with 5 ringgit. So we have 100 ringgit of loss. So 100 ringgit of profit minus by 1 ringgit of 100 ringgit of loss. So we have expected profit here is 0. Expected profit here is 0. For the second cell with the expected demand of 20 unit, let's say here we have a 30 unit of item on hand and we are able to sold the ornament of 20 unit to our customer. So the profit for the 20 unit of ornament will be 20 multiplied with 10. So we have 200 ringgit of profit. But there is also item of 10 unit. So 10 unit will be considered as loss. 10 unit multiplied with 5 ringgit. So we have 50 ringgit. So 200 minus by 50 ringgit. Here in the cell, the expected profit will be 150 ringgit only after we minus the loss of 50 ringgit. So at the expected demand of 30 unit, we are able to sold all the quantity order from supplier. So the expected profit will be 300 and so with the order quantity demand quantity of 40 and 50, we have a profit of 300 and 300. So the next analysis is on the order quantity of 40 unit. We repeat the process to analyze the expected profit for the cell at the quantity demand of 10 unit. So let's say we are only able to sell 10 unit of ornament. So the profit will be 100 ringgit and there is 30 unit of unsold ornament. So 30 unit unsold ornament multiplied with the loss per unit 5 ringgit, we have 150. So 100 ringgit of profit minus by 100 ringgit of 150 ringgit of loss. So we have loss of 50 ringgit in this cell. So for the expected demand of 20 unit, we have able to make a profit of 200 ringgit. And for the unsold item, 20 unit of unsold item multiply with 5. So we have also 100 ringgit. So 200 minus by 100. So the expected profit will be 100. So this process we repeat until we fulfill all the expected profit in each of these cell. In each of these cell. Okay. Any question before we proceed to the next step of single period model or newsboy problem model? Ada soalan tak? Okay. Untuk single period model, kita kena bangunkan payoff table ni. Kita kena bangunkan payoff table. Okay.
Okay, for the payoff table, we need to build this table to analyze the expected profit. So the first step is to have the input of demand and quantity order from supplier. So the demand here, we follow the data provided in this exercise or problem. We know that the demand here start with the 10 unit, 20 unit, mana kat saya tadi? So we start here the demand with 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit and 50 unit. So the demand here will be also, we put it ten unit, 20 unit, 30 unit and 40 unit and 50 unit. And we also need to key in the data of quantity order supplier, from the supplier. So the quantity order from supplier must be aligned or parallel with the information provided in the demand here. So we start with 10 unit, 20 unit, 30, 40 and 50 unit. So here we have the demand with the expected demand of 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit, 50 unit, and also the quantity order must be parallel or aligned with the demand here, 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit, and 50 unit. Let's say the demand here is 35. The demand here is 35. And for the quantity order here also must be changed to the 35. Okay? So we must be parallel with the demand information. So we start with the first cell here, and we make assumption that we already order the quantity from our supplier of 10 unit here, and the expected demand also will be 10 unit. So in this case, we are able to sold all the ornament of 10 unit to our customer. Based on this information, show that the profit per unit is 10 ringgit and the loss will be 5 ringgit per unit after the season is over. So we are able to sell all the ornament, so we can make a profit of 100 ringgit. So 10 unit, all the 10 unit sold to our customer. So 10 unit multiply with 10 ringgit of profit, so we have 100 here. We have 100 ringgit here. We have 100. And for the second cell here, although the demand is 20 unit, which is higher than the quantity of item that we have, so sure that we are able to sold all the ornament to our customer. So this expected profit in this cell we remain at 100 ringgit. Okay, boleh Contohnya di sini, kuantiti di tangan kita ada 10 unit.
permintaan yang kita jangka adalah 20 unit, iaitu lebih tinggi daripada kuantiti yang di tangan yang kita ada. Jadi maksudnya kita berjaya menjual ke semua item yang ada di tangan kita, kan? Jadi 10 kita akan darab dengan profit RM10, maka kita akan dapat 100. Jadi begitu juga dengan sel-sel yang lain, kita akan berjaya mendapat profit 100 kerana demand adalah lebih besar daripada kuantiti di tangan kita, kan? Kuantiti di tangan kita. Maksudnya kita berjaya menjual ke semua. Okey. Bagi kuantiti di tangan, kuantiti pesanan yang kita buat 20 unit, misalnya di sini 20 unit. Jadi oleh kerana permintaan itu adalah lebih kecil daripada kuantiti di sini, maka ini menunjukkan bahawa ada kuantiti yang tidak berjaya dijual, kan? Ada yang kuantiti yang tidak berjaya dijual. Yang berjaya dijual hanyalah 10 unit saja. Jadi 10 unit kita akan ada 100 kat sini, kan? Kita ada 100. Kemudian 10 unit yang tak berjaya dijual, 10 tu akan didarab dengan RM5, iaitu loss yang terpaksa kita tanggung. Jadi 100 kita tolak dengan 50, maka kita akan dapat di sini bersamaan dengan 50 juga, kan? Kita akan dapat di sini bersamaan dengan 50 juga. Okey. Oh, besar sangat pula. Okey. Untuk sel yang kedua bagi kuantiti pesanan sebanyak 20 unit, kita berjaya menjual kesemuanya sekali, kan? Kita berjaya menjualkan semuanya sekali, jadi 20 tu kita akan darab dengan RM10, maka kita akan dapat 200. Yang lain pun sama, dia akan jadi 200, kan? Jadi 200. Sebab demand adalah lebih besar daripada demand ni adalah lebih besar daripada nilai demand ni adalah lebih besar daripada kuantiti yang ada pada tangan kita, kan? Baik. Untuk order kuantiti bagi 30 unit, kita hanya berjaya jual 10 unit, jadi profit kita adalah 100, kan? Kemudian 20 unit lagi kita tidak dapat jual, kan? 30 tolak dengan 10, kita akan dapat 20 unit. 20 unit lagi tak dapat dijual. Oleh kerana 20 unit ini tak dapat dijual, maka kita akan darabkan dengan kerugian yang terpaksa kita tanggung, iaitu 1 unit RM5. Jadi 20 darab dengan RM5, kita akan dapat 100 loss kita. Jadi 100 loss ni kita akan dapati bahawa profit kita, expected profit kita akan jadi kosong. Kita tak dapat apa pada hari tu, kan? Kita berniaga sajalah, kan? Tapi kita tak mendapat sebarang keuntungan pun. Baik. Pada expected demand 20 unit, iaitu maksudnya kita berjaya menjual 20 unit sahaja. Jadi 20 unit kita darab dengan 10, kita akan dapat 200. Kan? Kita akan dapat 200. Kemudian kita tolak dengan loss, iaitu 10 unit lagi yang tak dapat dijual, iaitu 30 tolak 20 unit di sini. Maksudnya ada 10 unit lagi yang tak dapat dijual. 10 unit tersebut, loss dia adalah 10 darab dengan RM5, jadi kita akan dapat 50. Maka di sini kita akan dapat expected profit kita sebanyak 150 sahaja, kan? 150 sahaja. Dia jam lah saya punya.
Okey. Dan untuk expected demand 30 unit, oleh kerana demand dan kuantiti itu adalah sama, maka kita akan mendapat profit sepenuhnya, iaitu 30 darab dengan RM10, kita akan dapat 300 kat sini kan. Yang lain pun dia akan jadi 300 juga kan. Okey. Seterusnya, untuk order kuantiti 40 unit, kita hanya berjaya jual 10 unit sahaja kan. Jadi kita hanya berjaya membuat keuntungan sebanyak 100. Berapa loss kita? Iaitu 30 unit yang tak dapat dijual didarab dengan RM5. Didarab dengan RM5 loss, maka kita akan dapat 150 kan. Kita akan dapat 150 loss kan. Maka di sini kita akan perolehi kuantiti pesanan kita, maafkan saya, expected profit kita sebanyak negatif 50. Kita menanggung kerugian sebanyak RM50. Baik. Seterusnya, apabila demand sebanyak 20 unit, kita hanya berjaya menjual sebanyak 20 unit, jadi 20 darab dengan RM10, keuntungan kita adalah 200 dan kerugian kita adalah 20 unit yang tak dapat dijual darab dengan RM5, kita akan dapat 100. Maka di sini kita punya expected profit kita akan jadi sebanyak 100 juga kan. 100. Okey. Jadi kita dah buat keuntungan di situ sebanyak 100. Untuk permintaan 30 unit, maksudnya kita berjaya jual 30 unit, jadi 30 darab dengan 10 kita akan dapat 300. 10 unit yang tak dapat dijual, kita darab dengan loss banyak RM5, jadi kita dapat di sini 50. Makanya expected profit kita adalah 250. Wah, dah jadi terlebih lah. Okey. Jadi proses tu akan berulang sampai kita penuhkan kita punya setiap sel yang ada di sini. Okey Kita patah balik lah. Ada soalan sebelum kita teruskan. Dah tak boleh dah. Doktor, yang 100 kat bawah demand tu apa? Lupa dah tadi. 100 yang kat bawah demand, yang mana satu Yang semua sama, 10, 20, 30, 40 sama je 100 tu. Yang nilai bawah ni. 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 Oh ni, yang ni sama ni. Yang ni adalah expected profit. Okey, dalam ni di dalam ni semua adalah expected. Di dalam ini semua, dalam peta ni, yang saya highlight ni, adalah expected profit. Adalah nilai expected profit. Jadi contohnya, saya ulang sekali lagi. Contohnya, kita ada di tangan sebanyak 10 unit kan. Kita ada di tangan 10 unit. Dan demand yang berlaku pada penjualan kita juga adalah 10 unit kan. 10 unit sama dengan jumlah kuantiti yang kita ada di tangan. Maka kita berjaya jual semuanya item yang kita ada kan. Jadi sekiranya kita berjaya menjual semua item yang kita ada, maka kita akan darab dengan RM10 profit kita kan. Dia kata di sini RM10 per unit kan. RM10 per unit adalah profit bagi hasil jualan kita. Maka di sini 10 akan darab dengan 10, jadi kita akan dapat 100. Baik. Untuk sel yang kedua, kuantiti di tangan kita ada 10 unit. Tetapi customer minta lebih daripada 10 unit. Maksudnya, ada tak barang yang kita tak dapat jual? Tak kan? Kita berjaya juga jual semuanya sebanyak 10 unit. Jadi, profit kita juga akan kekal pada 100. Okey, faham doktor. Boleh Boleh. Okey, kita teruskan. Saya
Tak boleh nak patah balik nak, undo dah tak boleh dah. Kita kena isi semula kan. Sebenarnya bila kamu dah biasa buat latihan ni, kamu akan dapat dia punya tips macam mana kita nak isi dia kan. Contohnya kat sini kita akan start 200. Yang lain pun akan jadi 200 juga kan. Contohnya di sini 30. Jadi kita tengok demand kat mana yang 30. Demand kat sini adalah 30 kan. Jadi 30 darab dengan RM10 profit, kita akan dapat 300 kan. Jadi kita akan copy kat sini. Masukkan sini 300. Ini akan jadi yang ni tadi berapa? Kita dah berjaya jual 10 unit, 100, 10 unit tak berjaya jual, kita akan dapat di sini 50 kan. Dan di sini kita berjaya jual sebanyak 10 unit, kita akan dapat profit sebanyak 100, tetapi 20 unit tak dapat dijual, jadi di sini akan jadi kosong kan, iaitu profit sebanyak 100 juga kan. Di sini kita akan berjaya jual sebanyak 20 unit, jadi 20 darab dengan 10, kita akan dapat 200. 200 tolak dengan loss kita sebanyak RM50 kan, 10 unit tak dapat dijual kan. Jadi kita akan dapat di sini profit sebanyak 150. Dan di sini kita berjaya jual 10 unit, dapat 100, 30 unit tak dapat dijual, jadi 30 darab dengan RM5, kita akan dapat 150, jadi negatif 50. Di sini akan jadi berapa? 200 kita tolak dengan loss kita sebanyak 20 unit. 20 unit darab dengan RM5, jadi kita akan dapat di sini sebanyak 100. Di sini kita akan dapat 10, 50, 200. Di sini kita akan dapat negatif 40, 200. Di sini kita akan dapat 100. Di sini kita akan dapat 320 kali. Okey. Setelah kita selesaikan payoff table, after we finish fill in all the expected profit in the cell, so the next step is to calculate the probability of expected profit. Probability of expected profit. Example here. We have the probability demand of 0.2, 0.3, 0.3, and 0.1, and 0.1, right? So, let's say we put the probability information close to this table. So, let's say, saya tambah row kat sini ya. Insert row. Okay. Mana dia hilang ni? Baik. Okey, tak apalah. Saya nak padamkan dia punya apa ni, letak ni kan. Okey,
we have information about the demand probability 0.2, 0.3, 0.3, 0.1 and 0.1 for each of the expected demand, right? So saya letak kat sini maklumat tersebut supaya kita mudah ingat, kan? This is the probability, this is the P. So 0.2, 0.3, 0.3, 0.1 and also 0.1. Okay. So the next step is to calculate the expected profit. The expected profit or the expected apa kita sebut di sini? Expected payoff. Expected payoff. To calculate the expected payoff. So with the probability of demand 0.2, 0.3, 0.3, 0.1 and 0.1. So in order to do so, the expected profit here with 100 ringgit here, 100 ringgit here. So highlight bagi kita nampak clear. Okay, kita ada demand here 10 unit, 20 unit, 30 unit, 40 unit dan 50 unit. Dan kita ada maklumat berkaitan dengan expected profit kan yang kita buat tadi kan. So we have information about expected demand and the quantity order to the supplier here. And we also has analyzed the expected profit each of the probability of demand here. So the final step is to calculate what is the expected payoff. What is the expected payoff for each of the quantity order here? Let's say the quantity order here is 10 unit. So what is the expected payoff for the quantity order of 10 unit? So saya insert lagi satu kat sini. Mana pula dah dia punya insert tu. Column to the right. Kenapa dia turun bawah? Padamkan yang ni dulu. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Okey. Step yang seterusnya, kita akan kira expected payoff kita kan? Expected payoff kita. Expected payoff. Okey, kita kira expected payoff kita. Expected payoff kita, kecilkan yang ni boleh tak? Kau 20 nampak. Expected payoff kita
iaitu 100 kan, 100 profit, 100 ringgit of profit multiply with the 0.2 of probability, multiply with 0.2 of probability plus with the 100 ringgit multiply with the 0.3 probability plus with the also 100 ringgit multiply with the 0.3 probability plus with the lambat kan, kopi lah yang ni. Okay, so we calculate the expected payoff here with the 100 ringgit of profit. 100 ringgit of profit. Here we have 100 ringgit of profit. So multiply with 0.2. The probability here 0.2. For the first cell here we have 0.2 demand at 10 unit. So for the demand at 20 unit, the probability of 0.3. So 100 multiply with the 0.3 here, and the third cell here we have 100 also profit multiply with the probability of 0.3. So we multiply the expected profit in this cell with the probability of demand here. So at the end we have a total expected payoff of 100 ringgit. So the expected profit, the expected payoff for the quantity order of 10 unit will be 100 ringgit. Okay, kita tengok sekali lagi untuk kita kira expected payoff sekiranya bagi order quantity 20 unit kan, bagi order quantity 20 unit. So let's say we calculate the next expected payoff for the quantity order of 20 unit. For the quantity order of 20 unit. So the first expected profit we have here is 50 unit. 50 ringgit. Saya pun dah pening. 50 ringgit. Okay, 50 ringgit multiply with the probability demand for the 10 unit here is 0.2. So multiply with the 0.2 and plus with the 200 ringgit expected profit for the sold item of 20 unit. So 200 multiply with the 0.3 plus also we have 200 ringgit of profit here. So 200 multiply with the 0.3 and plus with the 200 multiply with 0.1 plus 200 multiply with 0.1. So we have for the order quantity of 20 unit, 50 ringgit multiply with 0.2, 200 ringgit multiply with 0.3, the probability, 200 ringgit multiply with 0.3. So the total will be berapa? Tengok kat ni saya kira. So the total will be 400, right? So the total will be 400 ringgit. So
we need to calculate all the expected payoff for each of the probability of demand. For each of the probability of demand based on the expected profit and the probability of demand that we have. Okay, ada soalan setakat tu? Ada soalan tak? Ada soalan tak untuk expected payoff ni sebelum saya teruskan? Tak ada. Okey, tak ada kan? Okey. Dia susah sikit lah tunjukkan online ni kan. Kalau dalam kelas kita boleh contoh-contoh kat whiteboard tu. Okey. Jadi kita kirakan semua dan kita akan perolehi maklumat pada akhir nanti expected payoff. So we have all the information about the expected payoff for each of order quantity. Based on this expected payoff, we need to choose which of the expected payoff with the highest profit. So the result of the analysis show that the higher expected profit is at 195 ringgit with the quantity order of 30 unit. So we decide to order the ornament to our supplier with quantity order of 30 unit with the expected profit of 195. Okay, habislah bahagian single period model. Okay, ada lagi soalan? Ada sebelum tu ada soalan? Saya tertarik pula dah. Okay, the next subtopic is about the uncertainty in demand. How do we confront with the uncertainty of demand in inventory management, control the inventory? So we understand that the demand will be aggregate. Demand will be aggregate. The aggregate demand is formed from a large number of smaller demand from individual customer. Jadi kita faham di situ bila kita sebut aggregate demand adalah permintaan yang terkumpul daripada permintaan yang kecil. Permintaan yang kecil daripada beberapa individu customer kan, individu customer. Jadi kita akan kumpul, kita akan sekalikan, dia akan jadi banyak lah kan permintaan tersebut. Therefore, it is reasonable to assume the resulting demand is continuous and normally distributed. Based on the aggregate demand, we can assume that the demand is characterized by the continuous and normally distributed. So, in order to mitigate the issue with the uncertainty in demand, we need to have a safety stock. We need to have a safety stock to buffer the requirement of inventory at the high demand from customer. So the formula for the safety stock is Z value multiplied with standard duration of lead time. Where is the Z value is the number of standard duration from the mean corresponding to the probability specified by the service level, and this Z value can be found in normal distribution table. So we can refer the Z value here at the normal distribution table. So, for example, the service level of 95%, we will assume that probability of 0.05 during the lead time
the demand during the lead time is higher than quantity that we have in safety stock. So we can say that the 95% service level is the ability of organization or company to fulfill the uncertainty demand from customer. Baik, bila kita sebut 95% service level, maksudnya kita melihat kepada keupayaan organisasi untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti daripada customer tersebut. Jadi kita tetapkan di situ 95% sahaja kita mampu untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti daripada customer. 5% lagi menunjukkan bahawa kemungkinan akan berlaku kehabisan stok. Kemungkinan akan berlaku kehabisan stok untuk permintaan yang tidak pasti. Baik. Sikitlah yang ni. So, untuk menentukan reorder point level kita, so in order to determine what is the reorder point level with the variable demand or with the uncertainty of demand, the formula is average demand per period multiply with the lead time and plus with the Z value multiply with the standard duration of demand per period and multiply with the safety stock. Multiply with the safety stock. For example, we have the 95% of service level, which means that 5% will be probability of stock out. So we need to determine what is the reorder point level for the 95% service level. The average demand per day is 30 yard and the lead time is 10 days and the standard duration during the lead time is 5 yard per day. So with the service level of 95%, the normal distribution table show that Z value is equal to 1.65. 1.65. So we replace the data here into the formula of reorder point level with the variable demand. So we have 30 multiply with 10 plus with Z value 1.65 multiply with 5 standard duration of demand during the lead time multiply with the square root of lead time 10 days and we have 326.1 yard. So whenever the inventory reach at the level of 326.1 yard means that we need to replace or place a new order to our supplier. And based on this information also, it's provide information about the safety stock. Information about the safety stock. The safety stock will be 1.65 the Z value multiply with 5 demand during the lead time multiply with the square root of lead time 10 days. So we have 26.1 yard. So the safety stock here is 26.1 yard only. So Sir, yeah, macam mana kita dapat Z value 1.65? we need to refer to the normal distribution table. Saya tak ada lah dalam slide ni normal distribution table. Kalau berkesempatan nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak semak pada normal distribution. Kamu pernah guna kan normal distribution table kan? Yes sir. Tapi biasanya dalam exam kita setakat ni lah kita tak minta student untuk cari dalam normal distribution table sebab kita assume kamu dah belajar dah sebelum ni kan dalam subjek statistik apa semua kan. Jadi kita bagi saja terus nilai Z value tu berapa. Jadi kamu tak perlu nak semak
Tapi kalau yang dah lupa tu, cuba semak balik macam mana kita nak cross finding untuk dapatkan nilai 1.65 bagi nilai Z tersebut kan. Kita ada minus dia kan, 0.5, lepas tu kita bahagikan dengan 2 sebab kita tengok number distribution kita. Okey, kita tengok probability untuk stock out kat sini kan. Katakanlah 95%, jadi 5% di sini adalah keberangkalian stock out kita. Jadi berdasarkan nilai tersebut, kita akan semak di dalam distribution nomor distribution table. Jadi kita akan tentukan apakah nilai Z kita. Okay, sir. Thank you. Okay. Baik. Okay. Next, the service level with the uncertainty in lead time. In this section, we discuss based on the assumption that demand is constant and the lead time is uncertain. In most circumstances, that the delay between the placing an order and having goods arrive in stock ready for use is to some extent uncertain. Some suppliers are totally reliable, but there are many causes of uncertainty which are outside of their control. If we base on the inventory control under the mean lead time and do not allow any safety stock, there are 3 possible outcomes. Lead time is the expected length, in which case we have get the ideal amount of stock. Maksudnya di sini kalau kita mempunyai lead time yang jelas dan tepat kan, maka kita akan mempunyai jumlah inventory yang secukupnya seperti yang kita rancang. Tetapi if the lead time is shorter than expected, in which case there is some unused stock. Maksudnya di sini sekiranya kita jangkakan lead time tersebut adalah 5 hari. Tiba-tiba supplier hantar awal lagi daripada 5 hari. Dia hantar 4 hari. Jadi ini akan menyebabkan berlaku lebihan stok lah kan. Kita predict inventory kita akan berkurangan pada hari yang kelima tersebut dan kita akan terima pada hari kelima tersebut. Tetapi inventory itu sampai awal. Jadi akan berlaku lebihan stok kepada pengurusan inventory kita. Lead time is longer than expected, in which case stock run out and there are shortages. Maksudnya di sini, bila kita jangkakan lead time tu katakanlah 5 hari, kemudian supplier kata dia tak dapat membuat penghantaran dalam 25 hari, dia hanya boleh buat penghantaran pada hari yang ke-7, maka oleh kerana kita extend tempoh lead time tersebut, maka akan berlaku shortage lah, akan berlaku shortage ataupun stock out lah bagi pihak kita. Baik. So, for example, here we have lead time for a product is normally distributed with a mean of 8 weeks and standard duration of 2 weeks. And if demand is constant at 100 units per week, what ordering policy give a 95% service level? Okay, what is the ordering policy for the 95% service level? So, lead time is 8 weeks. Here we have 8 minggu kan. Kita ada 8 minggu untuk lead time. Plus with the Z value of 1.65 multiply with the 2 weeks of standard duration of lead time. So we have a new lead time here with the uncertainty of lead time here 11.3 weeks. 11.3 weeks. So with the 11 of 3 weeks multiply with the average demand per week of 100 unit, so we have 1,130. So whenever the inventory reach at the 1,130 unit of inventory, we need to place the order to our supplier. So that's all about the uncertainty in demand and lead time.
Beberapa dah ni, sempat dah kita habis product review system. Tak sempat dah. Okay. We continue our discussion next coming class next week. Next week kan? Hari ni hari apa? Hari ni saya hari pun dah lupa. Oh, next week. Okay. Betul lah, next week. Saya duk ingat hari ni hari Isnin. Kenapa jadi macam tu lah. Okay. Next week kita akan sambung predict review system. Kita ada sikit lagi predict review system ni. Tak sikit juga kan. Banyak slide juga kan. The predict review system. Next week on Monday. And pada hari Isnin tu juga kita akan masuk topik yang baru. Apa next topik kita? Dependent demand inventory system. The next topic will be dependent demand of inventory system, and we will discuss more with the resource planning with the MRP system. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Bagi yang beragama Islam, kita sudahi dengan surah Al-Anfal.